Hello wadau, namna gani? Nawapenda sana na warafu sana. Wewe turudi. Guys, remember go guys mwadhani. Imeweje guys mwadhani. Kama huja subscribe mzito wangu, continue subscribing there. Hello wadau, namna gani? Mko vipi, mko chonjo eh? Mnavyosikia hiyo ni makelele ya nini? Sikieni. Kujani niwaonyeshe. Kujani oi guys. Oi guys. Come, we show them. Hapa si deep, hapa kuna mawe. This is how we do it. Unasikia? Hapo maji nasonga kusonga, so nifuateni tu hivyo niwaonyeshe kitu poa. Hiyo ni maji. Ayayayayaya. Mimi nayo kama kuna kitu nachukia ni maji. Kama kuna kitu nachukia ni maji, na kama kuna kitu napenda ni maji. Una get? Niko funny. Hiyo imekataa. Hiyo imekataa. Kujani niwaonyeshe kitu fulani hapa. Waterfall Baadaye kuna waterfall na kuna ako kaviu kasupu sana pale hivi. Hebu onyeshe pale nyuma sasa. Kuna waterfall kasupu sana. As in your running way ya water Because very nice, a very nice way with a very good sound. Manzi, sasa hapa tunakuja kupata maneno ngori. Hiyo maji atukaweza ukaingia pale hivi manzi. We hiyo maji nao ni ngori. Wadau nawaambia hii mahali safi ya huku mahali pasafi, mahali poa mnaweza nice sana. By the way, hebu onyesha hii maji vile inaenda. Sijui mbona nawaletea about ni Rupingazi River manze. I think this river ina ni nice sana. Guys, as you can see, as you can see, siwezi risk niko chonjo vibaya sana. As you can see venye kuko poa. Sasa pale mbele kuna waterfall na jusa uwezi ingia hapo kwa hiyo waterfall, na kuna mahali ingine pale hivi panakaa pasuku sana. So I want just to show you, then we comment on it. Continue watching. Kujani niwaonyeshe. Kuja cameraman, come. We I cannot even dare kuangalia manze. Sikia. Unasikia ni nini? Siwezi dare kuingia. So as you can see manze, hii maji ni ile tu the same Rupingazi River. Lakini nikasema mimi ni nani? Wacha niwaletee kitu mpya. Every day kitu fresh. Guy. Wadau. Wadau hata siwezi angalia. Hii ni 20 feet. Una get, unaona? Manze, hiyo ni kitu fresh, kitu smart. Hapa hivi Rupingazi River, the border between Kirinyaga and Embu. Ndio hiyo maji inateremka, unaiona? Hebu achukulie pale ile venye inakaa hivi waterfall. Wadau, nawaambia wewe cameraman, don't risk please. I need you in my next video and in my future for recording my sitaongea, but this is how it is, and we are going. Mimi naweza ruka guy. I cannot imagine how it is manze. Unaona hiyo depth yote. We nakwambia hii Rupingazi River ina maneno. But I think this is not the first waterfall we are seeing here. Kuna waterfall bado ingine iko na huku Kampudunda iko na huku Kampudunda nini? Iko na huko Kampudunda camp. So ukienda huko bado unalipia kuingia, lakini ukienda huko bado kuna waterfall ingine. As in, this river have more of the waterfall than mostly than any other river. So guys, continue subscribing as I bring you more than good news and more than better news. So nawapenda sana na warafu sana. Kama mnaviona hiyo view ni tamu, nayo hapa kuchukua ni kurisk buda. What next? Kuja hivi. Kujani niwaonyeshe bado place nyingine hapa. Haya. I think kuna watu hadi wanachotanga maji huku. Si niliwaambia huku mostly kitu yenye inapandwa
kando ya mto ni nini, mira. So watu wanapump maji wakipandisha tu huku juu. So guys, kujeni niwapeleke mahali kwingine. Haya, continue following me. Gang, my gang. Nilikuwa nimeona hiyo kani sineki lakini zi. So guys, as you can see hapa hivi sasa hapa ukarisk buda. As you can see hapa hivi kuna kanini kakupitia. Mto ndio ile pale. We, chunga man. Mto unaiona pale. Hadi zoom iko mbali. We, some feet. Hiyo ni more than 20 feet bado huko chini. So na juu sasa tukivuka hivi tunaingia Kirinyaga County. Wacha wewe turudi kwetu. Turudi Embu County. Wacha sisi turudi Embu County. Hatutaki ku risk. We just wanna stay in Embu. We just wanna enjoy in Embu. So come on guys. Hey, bado endelea kuwatch bana. Niwapeleke mahali kwingine. Yako ni kanaitwa Gashuhai ni Kikuyu. Togetaka Gashuha. Gakogera ogwo. Yes. Nimeongea England hapo lakini msijari wazito. So we gonna do about something. We gonna talk about something. So continue following me, ni washow kitu mzuri. And you will gonna like it. So guys, bado kuna waterfall nyingine hizi ma area. Continue following me, ni washow kitu smart. Kitu imeweza, kitu supu. Sijui kama nitaweza kuiview juu kuna nini, kuna shida fulani. So lakini kujeni tu niwaonyeshe depth of this water hapa. Bado nataka kuonyesha venye hii river imeweza huku. So guys, as you can see huko chini wase kuna mavitu fulani kuna hadi ka building kamejengwa pale hivi, kamechukua machine. Ka building fulani kwa machine hapo ndani inavuta maji kutoka hapo hivyo. Ndio, I think we can go there, si ndio? Si ndio? Twende pale hivi video ya kare ka nyumba tuonyeshe hiyo kitu. Hiyo kitu nawaambia. By the way, huku Embu, I don't know if you know about this, but unaweza hebu waonyeshe hizi vitu. Hizi kuna dhigiriri mingi sana. Kuna mingi sana. As in every place, kila mahali. Na nasikia ukisonga hivi na huko mbele, so zinaenda tu zikiongezeka. So guys, mnaviona hapa hivi. Hapa by the way kuna mashini na guruma hapa, niko hapa juu. Kuna mashini na guruma hapa ni ya kucorrect maji. Come, just come. We. Hiyo place ni safi, iko sawa sana. So as you can see huko hivyo kuna nini mingi zimewekwa huko machine za kucorrect maji ndio zinapeleka kwa mashamba kulima, una get. So this is the place I wanted to show you about. And guys, remember to subscribe, share and comment on this video. Guys, nawapenda na love. Mnaonaje kuhusu hii view yangu ya Irupinga River? Imeweza ama haijaweza? Wewe acha kuongea hapa kando yangu. Imeweza ama haijaweza So guys, I want to say thank you for viewing, thank you for walking with me in this journey. Asante sana. Kama huja subscribe mzito wangu, continue subscribing there and I'm gonna appreciate you so much. So, sijui niwaonyeshe ka view tu kidogo tu. Sawa. Thank you.